ila alikuwa kila nacho siku akiamka anasema mjukuu wangu mimi nakufa. Leo nakufa. Leo nakufa. Ni kila siku lazima aseme leo nakufa. Hata jana asubuhi ameongea, majuzi yake, yani kila inacho siku lazima aongee kauli ya kufa. Baba tulikuwa tugombani. Hata hapo jana alipokuja alinipa na hela 2000 ninunue mboga ya mchana ya watoto. Alinipa mwenyewe. Mimi zaidi wataongea watoto wake. Sijui wataongea watoto wake. Ingawa taarifa za uchunguzi wa awali zinaonyesha kuwa hili limeandaliwa na baba wa watoto ambaye pia ni marehemu, kwa misingi kwamba wote wanne wamekutwa kwenye chumba kimoja, kwenye kitanda kimoja, na mlango ulikuwa umefungwa, japo na wenyewe saizi umeungua, lakini ulikuwa umefungwa. Kwenye mahojiano inaonyesha marehemu kwanza ni mtu mzima, nimesema ana miaka 72, na tumeona pia ni mnufaika wa STASAF. Kwa hiyo hali yake kiuchumi ilikuwa ni ngumu, lakini pia alikuwa anasumbuliwa na maradhi ambayo yalikuwa yanahitaji matibabu makubwa. Kwa hiyo unaona kwamba kulikuwa na kitu kama msongo wa mawazo. Kwa hiyo rai yangu kwa sisi wa vijana ambao tuna wazee wetu, tusiwatenge tukaacha wazee wetu wakaa kwenye maisha magumu ambayo baadaye yanawafanya wanakuwa na maamuzi ambayo ni kama hivi ambavyo tumeona. Muhimbili National Hospital in Dar es Salaam has for the first time conducted a hearing aid implant surgery on both ears that improves hearing for people with hearing disabilities. Hapo tulikuwa tunafanya upasuaji kwa kupandikiza mashine kwenye sikio moja. Kwa sasa hivi kwa jana tumeenda kupandikiza mashine hizi kwenye masikio yote mawili. Mtu anapokuwa hasikii, maana yake ukipandikiza mashine kwenye sikio moja, maana yake lazima ageuke kwenye ile sikio linalosikia. Lakini unapopandikiza mashine kwenye masikio yote mawili, maana yake anakuwa sasa ana uwezo wa kusikia pande zote mbili. Kwa maana hiyo ni kwamba tumeamua kufanya hivi kwa sababu tunaona kwamba ni unaongeza ubora wa maisha wa kuishi wa binadamu. Kwa ndo maana jana tumeenda kufanya operesheni hii ya kwanza ya kupandikiza mashine kwa mtoto kwenye masikio yote mawili. Tegemea kwamba Tanzania na hospitali ya taifa ya Muhimbili itakuwa ni center ya madaktari wa nchi za jirani kuja kujifunzia hapo kuhusu upasuaji wa matatizo ya usikivu. Our basis is really to mafunzo haya. Now, the President and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, after receiving the Population and Housing Census report at State House Zanzibar, has said the report wants the government to plan for implementation of economic and social programs and for executives to be committed in addressing citizens' needs. Na kijamii, kuna mambo mengi sana ambayo lazima tuanze kuyafanyia kazi. There are many things that needs to be worked on economically and socially. From this and other coming documents, we must come up with a proper implementation plan. Na dunia itakapohitimisha malengo endelevu mwaka 2030. When the world completes 2023 Sustainable Development Goals, Zanzibar will have a total of 2,440,000 people, and 2050, Zanzibar is expected to have about 4,630,000 people. From these indications, there is need of review of national population policy and other policies so that they will go along with these numbers. Zaidi ili ziendane na mabadiliko ya kiuchumi na kijamii duniani. Pango yetu Simba and Yanga legends today visited Arusha National Park a day before their derby at the Sheikh Amri Abeid Stadium in Arusha on Saturday, with a call for sports to be used to promote tourism in the country. Wahamasisha wana Arusha wengi wajitokeze pale uwanjani ili waweze kushuhudia wachezaji wetu wa zamani jinsi walivyokuwa wanacheza mpira, ambapo na wengine ambao sasa hivi wanawika wameweza kujifunza kutoka kwa maveterani hawa. Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa ITV Red One Joyce Mavile, sema kwamba nawashukuru sana wamiliki wa uwanja wa Sheikh Amri Abeid, hasa katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha. Kwa sasa uwanja wa kumbukumbu wa Sheikh Amri Abeid uko chini ya miliki yetu. Kwa niwaambie wa Tanzania, wale ambao walikuwa wanasikia kina Suleiman Matthew miaka ile, wale ambao walikuwa wanasikia kina Lihenga miaka ile, wale ambao walikuwa wanasikia kina George Masatu, wale walikuwa wanasikia kina Mohamed Hussein Lunyamila, sasa
kesho ndio siku ya kuyaona. The government has stressed on its directive that patients who are not able to meet medical costs should not be turned away, and instead they should be treated first and their financial challenges be addressed later. The statement was made in Dar es Salaam by the Minister of Health, Ubi Mwalimu, at the handing over of the maternity ward to Muhimbili Hospital by NMB Bank after undergoing renovation work. Kwa hiyo mnapounga mkono kwa kweli tunashukuru. Profesa Janabi na mwenyekiti wa bodi hapa, 40% ya wagonjwa wote ni wa msamaha. Hii sasa ndio hospitali ya taifa, na mimi nimewaambia hakuna kurudisha mgonjwa kwa sababu hana fedha. Hakuna marufuku. Mtibu. Ndio maana mnasikia tunadaiwa maiti kwa sababu ni maelekezo ya serikali. Mtibuni kwanza alafu ndio mdaiani. Miaka mitatu, lakini na imani kwamba miaka mitatu ikiisha hii sio Biblia kwamba sasa imeshaandikwa imeandikwa. Tuna imani vitu vinaweza kubadilika na nina imani tutaendelea. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, utaona pia kwamba tumekukabidhi ile wodi ambayo imekarabatiwa, wodi ya wazazi ama wodi ya kujifungulia kina mama, na tumeifanyia ukarabati mkubwa kwa kweli. Sio kwa nchi zinazoendelea tu, lakini kwa dunia hii inayoendelea huku at large, mama mjamzito na mtoto hawatakiwi kupoteza maisha. Yaani ukiwa nao 10, wakipoteza maisha 10, wote 10 au 9 ningewachukua tu ningewapeleka dunia nyingine, wote wangetoka salama. Kwa sababu complications za pregnancy haziji ile dakika ya mwisho. It's a build-up process. Construction to repair Nyamila A bridge in Butiama district, Manyara region that was damaged 4 days ago by floods due to heavy rains cutting off links along the Musoma-Mwanza highway has started. Tumeanza kurudishia uharibifu ulikuwa umetokea, tumeanza kurekebisha eneo hili. Tayari daraja tumesharudishia, zile sehemu zilizokuwa zimebomoka tumeshazijenga sasa hivi na tuendelea na zoezi. Sasa hivi kwenye upande wa barabara tumekamilisha, tuendelea na upande wa pembeni na tunategemea kazi imekamilika, tunasubiri zege liwe gumu ili tuweze kuruhusu magari. Anapata taarifa na ana react kwa haraka sana. Juzi nilipita kule Tarima inaitwa Borega. Na kule kuna jengwa daraja. Lakini wamechepusha njia. Mvua ilivyonyesha ile njia ikawa ipitiki, nimekuta magari yamekwama. Nilipomjulisha tu alichukua hatua za haraka sana na kazi kule imefanyika, imemalizika. Lakini kwa hili hata mimi sikutegemea kweli, kwa maana kwa muda wa hizo siku 2 nitaikuta hii hali iko hivi. Huku tunaozunguka ni mrefu sana. Alafu na muda tunaotumia ni mrefu. Na wakati huo tunaotumia muda, abiria wengine wanadai kwamba muda tunachelewa njiani. Ni hasara kwanza kwa kampuni, kwa maana mafuta ni mengi yanayotumika tofauti na tulivyokuwa tunapita kwenye hii barabara ya kawaida. More than 70 witnesses, 31 written documents, as well as 5 items will be submitted in the High Court of Tanzania Mtwara Zone as evidence against 7 police officers accused of murdering a minerals dealer Hamisi, a resident of Nachingwea district, Mtwara region. The last development comes after completion of investigation on the case that has been moved from Mtwara Resident Magistrate Court to the High Court in Mtwara after investigations showed the accused have a case to answer to. Now, the 7 accused include former Superintendent of Police in Mtwara SP Gilbert Kalanje, Assistant Superintendent of Police in Mtwara Charles Onyago, former Head of Intelligence in Mtwara SP Nicholas Kisinza, Inspectors John Msoya, Mark Mbuta, Shirazi Ali Mkupa, and Corporal Salum Juma Ambalu. And that is the end of National News. International News follows up next. Welcome back, and in international news.
The World Health Organization has declared COVID-19 no longer a global public health emergency, bringing to an end the 3-year declaration put in place on January 30th, 2020. WHO Director General Tedros Adhanom has said the decision follows a recommendation from the WHO Emergency Committee, as the pandemic has been on the downward trend for more than a year due to population immunity increasing from vaccination. However, he said that the end of COVID-19 is a global public health emergency does not mean the disease has been eradicated, as it is still killing people. Moving on, in Kenya, Azimio la Umoja One Coalition, Kenya coalition leader Raila Odinga was on Friday denied access to the massive grave site in Shakahola Forest, Kilifi County, where the exhumation operation is currently ongoing. The opposition leaders, alongside coastal leaders of the coalition, were received by the police and given a brief tour of the operations center, but banned from viewing the mass graves discovered in the area. Ni neno ya kusikitisha. Maana mimi leo nimekuja kama kiongozi wa muungano wa Azimio. Naona Azimio wengi walinituma na risala ya rambirambi kutoka kwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Uhuru Kenyatta na kadhalika, ili nije hapa nishuhudie yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Tukio la Shakahola sio la Kenya peke yake, ni kitu ambaye imepiga ulimwengu na butua. Yale ambayo yamefanyika hapa, ulimwengu yote inauliza kitu gani imefanyika kule Kenya. In the Democratic Republic of Congo, refugees sheltering at various camps in Goma and North Kivu have been facing various social difficulties, particularly at this time with the ongoing heavy rains. We want food and even return home if possible, because the situation here is very bad. Nyinyi kama viongozi mnawaza nini juu ya sisi? Na ingine tunahitaji amani, kwani tuko hapa tuko wakimbizi, lakini kama uko kwako hawezi lala njala. Na hali ya ukimbizi sio maisha. There is no life if one becomes a refugee. Children are suffering. As parents, we do not know what to do. There is no food and my wife is very sick. Moto Sufian. The situation happened around 1 p.m. when I received information from the late daughter that their father is locked inside the house and the house is on fire. When I reached here, I found other neighbors on the process of putting out the fire. We managed to complete the exercise, only to find 4 bodies badly burnt inside the house later. And that is the end of international news. Business news follows up next. Welcome back, and in business news. Trade between Tanzania and France increased from 27.784 billion shillings in 2015 to 94.506 billion shillings in 2020. Tunafanya nao biashara kama nilivyoonyesha kwamba biashara yetu imeendelea kukua sana, lakini pia katika uwekezaji pia tunashirikiana nao. Utalii ni nchi ya pili kwa Tanzania katika utalii kwa taifa letu, lakini haya na utalii umeongezeka pia ni kutokana na juhudi mbalimbali zinazofanywa kwa sasa hivi. Madhumuni ya mkutano huu sasa ni kuwawezesha wenzetu kuzijua hizi fursa tulizonazo na waweze kuzitumia, lakini na sisi kuzitumia zile fursa ambazo zinapatikana kutokana na hizi jitihada mbalimbali.
This is the second edition of the bilateral consultations between France and Tanzania, and it is really the proof that France and Tanzania are closer and closer, and the relationship is becoming at a level of depth and that profound that we have to consult periodically to exchange views on regional and international questions, but also to enhance the bilateral projects, development, climate, investment, tourism, blue economy, maritime security. We have covered all these issues in very friendly manner because we are neighbors, we are friends, we are very good partners, and our two presidents met last year and agreed to move forward on all these subjects. So, palm oil traders in Kigoma region have been warned against tampering with measurements of the commodity, as this was causing palm oil farmers to incur losses due to unprofitable prices given by the traders. Kuwa na fikra kubwa zaidi, kuongeza thamani, kuongeza ubora wa mafuta haya ili yanapotoka hapa Kigoma yatoke yakiwa tayari yameshafungashwa. Matumizi ya vidogo kwenye biashara mawese kwenye maeneo ambayo tuliweza kuyazungukia, tugundua ni kwamba biashara nyingi inafanyika katika maeneo ambayo sio rasmi. Kwa pia tuwe na shime ya kuwashawishi wakulima wetu kuanzisha angalau vikundi vidogo vidogo vya uuzaji wa mazao. Una faida kubwa, tutaondokana na mambo mengi sana. Ukijaribu kuangalia, amezungumza kipimo cha lita 10 gharama yake ni shilingi 130,000. Kwa hiyo haja pia kuangalia hizi bei kama zinaweza zikashuka. And Tanzania Revenue Authority TRA has said that the Tuwajibike campaign will be implemented that face challenges in issuance of receipts from electronic fiscal devices such as transportation of parcels on buses as well as entertainment halls. Wananchi ambao watakutwa wamechukua risiti ambayo ina udanganyifu au hajachukua kabisa, basi anaweza kawajibika kutozwa fine kati ya 30,000 hadi 1.5 kutegemea na kiasi ambacho hajapata risiti yake. Lakini kwa mfanyabiashara ambaye anauza bidhaa hatoi risiti au ametoa risiti ya udanganyifu, atawajibika na adhabu ya kati ya 3 hadi 4.5. And that marks the end of business news. Sports news follows up shortly after this break. We'll be right back. Welcome back, and in sports news. Simba Sports Club Managing Director Imani Kajula has urged Simba legends to continue their winning streak against their rivals Yanga when the two teams meet tomorrow at the Amri Abeid Sheikh Stadium in Arusha. Nashukuru sana ITV kwa kuandaa na kwa sehemu ya mashindano haya, na hasa mechi kati ya Simba na Yanga ya maveterani, na tunawatakia kila heri maveterani wetu, na tunaamini kabisa maveterani wa Simba kesho utaibuka kidedea. Msingi Simba na Yanga ni watani wa jadi, sio maadui. Na maana yake ni kwamba tunaamini kabisa maveterani hao wanapata nafasi ya kukumbushana na wenzao wa upande wa pili wa Yanga tangu walivyokuwa wanafunga bao 5, walivyofunga bao 6, walivyofunga bao 3. Kwa tunaamini kabisa kesho wataendeleza historia ya Simba ya kuwafunga Yanga mabao mengi sana, kwa sababu bado Simba tunaendelea kuwa na historia hiyo. Mashabiki wa Simba ambao wako Arusha, tunaomba muende kwenye mechi mkawasupport maveterani wenu. The Paralympic weightlifting team qualifiers have taken place at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam, with the selected team going to represent the country in the African Paralympic Championships in Ghana. Kuwatizama watu wenye ulemavu kwamba katika sekta ya michezo pia wanaweza. Kwa hiyo waangalie kwa jicho la tatu zaidi, kwa sababu imekuwa ni shida sana katika maandalizi ya timu hizi za watu wenye ulemavu. Kwa hiyo
wadau wajitokeze tu na waipe kipaumbele. Mashindano kwa kweli ni mazuri, na mashindano tunafanya kwa sababu ya kuchagua timu ambayo itakwenda kwenye mashindano ya All African Games. Michezo mingine mimi sio mtaalamu sana, lakini kwa sababu ni mwana michezo nimeangalia michezo mizuri sana, ilikuwa riadha pale, nimeangalia michezo ya mitupo, ilikuwa mizuri sana. Hapa baadaye kitakachotokea, wenzetu watatuambia nani ameinua uzito kiasi gani kwa ajili ya kuomba sasa hawa ndo watakuwa kwenye timu ya taifa. And 10 teams from Dar es Salaam zones will participate in a special parents community football competition scheduled to start in June 27th this year. Tanzania sasa hivi michezo, hasa mchezo wa mpira wa miguu, una hamasa kubwa sana. Na kwa kuliona hilo, tunaunga mkono juhudi ya rais wetu, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, Mama Samia Suluhu Hassan. Anatoa dau kila siku katika mchezo wa watani Simba na Yanga, lakini hata mchezo unaoendelea sasa hivi ambao vilabu vyetu vinacheza, kumepewa zawadi za magoli, ukipata kuka milioni 5, sasa hivi tumepandishwa milioni 10. Kwa hamasa ni kubwa. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night. This week on CapChat, join us as we go through trended stories of the week, with our main topic being savings, and on #+255 tutaongelea mdundiko. Do not miss on Sunday at 9:30 p.m. live on Capital Television, your channel of choice. Watch Capital Television on Zouk Decoder, channel number 067, Digitech Decoder, channel number 1103. Capital Television, your channel of choice. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku channel 067, Digitech channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Katika innovation wiki hii tumekutana na Simon Mtambo. Yeye amebuni kifaa hichi kinaitwa crop spraying drone. Mimi kuweza kubuni teknolojia hii kutokana na mazingira ambayo nimetokea Tanga, ambao kuna wakulima wengi wa mchicha, mboga ndogo ndogo, walikuwa wanapata tabu katika kumwagilia mboga zao. Katika kutengeneza, kwanza kitu cha kwanza kuna flight controller ambayo inaitwa pixel, ambayo hii pixel ili kuweza kufanya kazi itabidi kuna vitu fulani viwe connected, itabidi iwe connected na GPS na kifaa kingine kinaitwa telemetry, kingine hiki hapa kinaitwa receiver, kuna servo motor na kuna buzzer. Innovation on Tuesday at 7 p.m. Ongezeko la matukio ya mvua kutokana na mabadiliko ya tabia nchi imeonekana kuwa na athari katika baadhi ya mito jijini Dar es Salaam. Sasa tukipita mvua maji yanajaa na pia mtu azidi kutanuka na nyumba athari zinapatikana zinavunjika. Kwa hiyo nimejenga hapa mapema wakati watu walikuwa ni wachache. Mvua ni sababu moja, lakini shughuli za binadamu huchochea kutanuka kwa mito na mifereji yetu. Lakini kama umepita kwenye miji ya watu kama hivi, basi kote hapa kutakuwa hakuna nyumba ya aina yoyote kama mto utakuwa hautosafishwa.
ili eneo limeombwa kweli linahitaji kusafishwa. Sio kila eneo linatakiwa watu waingie na kusafisha, hapana. Ni Jumanne saa 1:30 usiku na marudio ni Jumatano saa 6 kamili mchana. Watch Capital Television on Zouk Decoder channel number 067, Digitech Decoder channel number 1103. Capital Television, your channel of choice. Assalamu alaikum mtazamaji wa ITV Super Brand Afrika Mashariki, msikilizaji wa Radio 1, msikilizaji wa Capital Radio, lakini pia mfuatiliaji wa YouTube ITV Tanzania pamoja na Facebook ITV Tanzania. Kwa moyo mkunjufu kabisa na kualika katika malumbano ya hoja usiku huu wa leo. Tulumbane kwa hoja kama ilivyo ada ya waja ni kunena, waungwana ni vitendo. Kwa hapa tulumbana kwa hoja, kila hoja ni hoja, unga mkono hoja kwa hoja, lakini pia pinga hoja kwa hoja. Lengo ni kujenga kutoka hapa tulipo tufike mbali zaidi. Ambao tumeleka mezani kwa siku hii ya leo, operation udhibiti kelele na mitetemo ya sauti kero mitaani. Je, jamii inashiriki kuifanikisha? Operation udhibiti kelele na mitetemo ya sauti kero mitaani. Je, jamii inashiriki kuifanikisha? Ndilo tumeweka mezani kwa siku hii ya leo katika malumbano ya hoja. Meza kuu tuna Arnold Mapinduzi, yeye ni meneja NEM kikanda ya Temeke. Karibu sana. Lakini pia Naomi Joshua, yeye ni mwanasheria NEM. Karibu. Pamoja na Alban Mugiabuso, ni mkaguzi wa mazingira manispaa ya Kinondoni. Karibu sana. Pamoja na washiriki wengine, karibuni katika malumbano hoja. Mjisikie huru kabisa. Siwezi kusema mjisikie mko nyumbani, siwezi kujua nyumbani mmetoka katika mazingira gani. Jisikieni mpo studio hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki. Huwa tunaanza na meza kuu, na nianze na mkaguzi wa mazingira kutoka Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC, Bwana Alban Mugiabuso. Wewe uko pale Kinondoni, na kuzungumzia Kinondoni, miongoni mwa maeneo ambayo burudani hizi usiku yaani kwa mtihani, Kinondoni sehemu moja hapo. Karibu, mada tumeweka mezani. Asante sana ndugu mtangazaji. Awali ya yote nipende kuwasalimia kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama mada inavyojieleza kuhusiana na mitetemo pamoja na sauti kero, sisi halmashauri ya manispaa ya Kinondoni huwa tunafanya kaguzi usiku ili kubaini kelele kero, kwa maana ya mziki kwenye nyumba za starehe, kwenye mabaa, kwenye kumbi, lakini hata kwenye makanisa, kwa sababu wote tunaelewa kwamba ni takwa la kisheria, tuseme ni takwa la katiba, kwamba kila Mtanzania ana haki ya kuishi kwenye mazingira safi na salama. Tunaposema mazingira safi na salama, tunamaanisha hata kelele zikizidi kiwango, hayo mazingira sio safi wala sio salama kwa binadamu kuishi. Huwa tunafanya kaguzi hasa siku za weekend, kwa maana ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Na tukikuta either ni baa au kumbi wa starehe au ni kumbi za kawaida, tunakuwa na kipima sauti, kwa maana ya sound meter. Tukipima tukakuta sauti iko juu kuliko kiwango kinachotakiwa kwa mujibu wa sheria ya mazingira ya mwaka 2004, basi huwa tunatoa